بسم الله الرحمن الرحيم هل كانوا ودنسم تي في ما أنت برنامج كانوا وحكو هاي وحكي ردد الدنيا ده وحيابة تاريخية كرهباي أو هاد إيجور لحسوستو وحقبت كودي ما أنت وحين السوق عدنا نيل يرادو هنري دونانتي born in Switzerland especially in Geneva. هنري دونانتي وحو كل شيء دلك سويسرلاندي gaar ahaana magaalada Geneva. Henry Donanty was a young man, very active. wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon. Henry Donanty, he created a special business. wuxuu abuuray ganacsi khaas ah. And he made for his business sustainable development program. wuxuuna u sameeyey ganacsigiisa horumarin wanaagsan ee ganacsi ayuu u sameeyey. Henry Donanty, he decided to travel to Algeria. Henry Donanty, when he traveled from Geneva to Algeria, he came across in a small town which is called Solvrina. wuxuu tagay magaalo la yiraahdo Solvrina. Solvrina is a small town which located in Italy. waa magaalo yara oo ku taala dalka Talyaaniga. Henry Donanty, when he came at Solvrino, he came across something he was not expecting. wuxuu la kulmay wax uusan filaynin. Henry Donanty, his intention was to meet Napoleon Bonaparte III. qorshihiisu wuxuu ahaa in uu la kulmo Napoleonkii saddexaad, who was based on Solvrino, oo degan magaalada Solvrino. And that time Algeria was occupied by the colonial of France. magaalada dalka Algeria markaas waxa gacanta ku hayay oo maamulahayay Napoleon Bonaparte saddexaad. So Henry Donanty, he was going to meet Napoleon Bonaparte in order to discuss about his sustainable development business. wuxuu rabay in uu kala hadlo Napoleon Bonaparte saddexaad arrimaha ku saabsan xagga ganacsigiisa siduu u horumarin lahaa. But Henry Donanty, when he came at Solvrino, he came across something he was not expecting. waxa uu la kulmay wax uusan filaynin. And there was a fight, very strong fight between various states. waxaana ka socday dagaal ay dhinacyo badan ay ku dagaalamahayaan. And the fighting dagaalkaas erupted wuxuu ka dhex dhacay between Emperor of Austria, wuxuu ka dhex dhacay Imperatoriyadii Austria and Italy iyo Talyaaniga and Franco Servinia iyo dalka Faransiiska ayuu dagaalkaasu ka dhex qarxay. After that, Henry Donanty, when he came that town in Solvrino, he shocked. What is going on in Solvrino? wuxuu aad uga argagaxay waxa ka socda magaaladan Solvrino, because there was a bloody shed. waxa way waa dagaal dhiig ku daatay. And he saw that the blood spread every place and very strong fighting. bloody battle, dagaal dhiig ku daatay ayuu la kulmay. Henry Donanty, he saw at last something he was shocked. wuxuu aad uga argagaxay ayuu arkay in that town around 40,000 soldiers
have been died in a single day. 40,000 oo qof ayaa waxa ay ku dhinteen hal maalin gudaheed magaaladaas. And the wounded soldiers, askarta dhaawacuna, was spread every place in the town. Waxay daadsanaayeen meel walba oo magaalada ka mid ah. Henry Donanty, he surprised, waa uu yaabay, because of the wounded soldiers, askarta dhaawaca, have been abandoned completely. Kulligood waxa weeye waa la dayacay. And they have no any assistant medical. Man haystaan wax kalma ah oo daawo ah. And have been abandoned. Kulligoodna waxa weeye waa dad wax u soo gurmanaya aysan jirin. Henry Donanty, when he saw that bad situation, markuu arkay yani that bad atmosphere, jawigaas foosha xun markii uu arkay, Henry Donanty, he rented for a car, baabuur buu ijaartay, and he went to the hospitals in Solferino, various hospitals in Solferino. Isbitaalle kala duwan ayuu tagay ee magaalada Solferino, and he met the doctors, wuxuu la kulmay takhaadiirtii, and the nurses iyo kalkaaliyaashii caafimaadka, and the physicians, dadkii oo dhan ayuu la kulmay. Then he convinced, yani wuxuu ku booriyey dadkii, to collect the victims, wounded soldiers, in la soo aruuriyo dhibanayaasha ciidamada ee dagaalka ku talaaboobay, in la soo aruuriyo. Then he went to the universities and schools, and he called all the students as a voluntary. wuxuuna magaranaysaa tegay jaamacadihii iyo iskuulaadkii, wuxuuna u yeeray ardadii ayuu u yeeray. He called all the students at the universities and schools. Then markuu u yeeray to volunteer, si mutadawacnimo ah, to collect the wounded, the victim wounded soldiers, askarta dagaalka ku tallaabo ku dhibaatooday ee dhaawaca in la soo qaado. So that Henry Donanty, he wanted to the chemists, wuxuu tagay farmashiyaasha, in order to provide or assistant medical free to provide the wounded soldiers. And he convinced all the society in Solferino, wuxuuna magaranaysaa mataqaana uu ku booriyey all Solferino society, dadkii magaalada joogay oo dhan, wuxuu ku baraarujiyey to protect, in magaranaysaa la xanaaneeyo the wounded soldiers, askarta dhaawaca ah, and to collect them and to provide them for a medical assistant, to provide them for accommodation, xanaano, and to provide them for food and shelter and everything. And to provide them a special treatment, in magaranaysaa la daaweeyo, ayuu magaranaysaa ku booriyey dadkii magaalada Solferino. So that Henry Donanty, after that, he decided to go back to his country, Switzerland, especially Geneva. Markii dambe uu soo laabtay, waxaana uu tegay magaaladii uu ku dhashay oo ahayd Geneva. Kabacdi, after that, Henry Donanty, he wrote a book. Waxa uu qoray book concerning about ku saabsan about his experience in Solferino, waayo aragnimadii uu ka soo qaatay magaaladii Solferino. And that book was called Memory of Solferino. Buuggaasna wuxuu ugu magac daray xusuustii Solferino. Then when he wrote the book, markii buuggii uu qoray, he sent all politician Europeans around the world. Wuxuu u diray wax allaala wixii siyaasiyiin ahaa, madaxda siyaasiyiinta oo Europe oo dhan ayuu u diray. And he sent also all military figures around the world. Wuxuuna u diray ciidamadii qalabka sida ee adduunka oo dhan ayuu u diray. And he called all the countries in the world. Adduunka oo dhanna, wadamada adduunka oo dhanna wuxuu ugu yeeray to protect the wounded soldiers in Solferino, sidii
يعني loo gacansiin lahaa dadka ku tallaabobay dagaalka ka dhacay Solferino. And then after that he sent the books bugagtii he sent his book many copies around the world, meel walba ayuu u diray. Then after that he called 5 families famous, wuxuu u yeeray 5 famil oo famous oo caan ah and educators in Geneva. shanta famil ayuu u yeeray and he convinced with them, wuxuu ku dhiirigeliyey ama magaranaysaa yani uu ku booriyey in la asaaso wax la yiraahdo International Humanitarian Assistance Welfare. International Humanitarian Assistance Welfare in la sameeyo, يعني gurmad bani aadamnimo oo caalamiya in la sameeyo. And after that when this group they come in Geneva and the educators and the doctors he called, they sit and they have established International Committee of the Red Cross. waxay aasaaseen International Committee of the Red Cross, ururka Laanqayrta cas ee caalamiga ah and National Red Crescent Society iyo ururka wadaniga ah ee magaranaysa Laanqayrta cas ayay aasaaseen. So that Henry Donanty when he was then and he called all over the world and around a lot of states they participated the Henry Donanty's program, especially United Kingdom, Netherlands, Holland, Australia, Canada, Switzerland, Canada, Belgium, Australia, and a lot of countries such as Russia, Belarus, Turkey, and all Scandinavian countries such as Norway, Sweden, Denmark, Finland, and all Scandinavian countries he have sent to participate in order to establish and to support the International Committee of the Red Cross. wuxuuna ku booriyey wadamadaas oo dhan in gacan laga geysto dhismaha International Committee of the Red Cross. So there was a big meeting in Geneva. waxa la isugu yimid yani kulan guud ayaa la isugu yimid in Geneva, and they have discussed waxa ay ka hadleen how to make sustainable development International Committee of the Red Cross, sidii loo horumarin lahaa the activity and how to support the wounded soldiers in the fields, sidii askarta ku dhaawacma ama ku dhibaatoodo goobaha dagaalka sidii loogu fidin lahaa medical assistance and shelter and accommodation, sidii wax allaale wixii ay u baahan yihiin oo dhan loogu fidin lahaa. And they have discussed it and they have successfully already waxay ku guuleysteen their activity around the world, and all international community have been convinced and supported International Committee of the Red Cross. hay-adihii caalamiga iyo adduunka oo dhan waxa weeye waa la taageeray oo International Committee of the Red Cross, hay-adda Laanqayrta cas ee caalamiga ah. After that when erupted markii uu dhacay the First World War, dagaalkii labaad ee adduunka, and the Second World War, dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhacay, they have established waxa ay magaranaysaa mataqaanaa ay aasaaseen wax la yiraahdo International Humanitarian Emergency Welfare, and also they have established International Convention of Law, Convenzione Internazionale di Geneva ayay sameeyeen, heshiiskii caalamiga ahaa ee Geneva intii dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad uu socday, and they have established not to protect the victims wounded soldiers iyo sidii loo badbaadin lahaa
ciidamada dagaalka ku tallaabooba oo dhibaatadu dagaalka ay ka soo gaaraan sidaa daraaddeed unsustainable development inay u sameeyaan not to kill and to protect the wounded soldiers haddii la qabto askarta dagaalka ku dhaawacma ama kuwa prisoners and those prisoners if they catch not to kill in aan la dilin and to take them as a prisoners in loo qabto askartaas loo qaato maxabis ahaan in loo qaato ee aan la dilin. And in the second world war they have established to protect the soldiers and also they have protected the civilians in la dhowro dadka civilianska and to protect the IDP internal displacement dadka ku barakaca yani dalka gudihiisa oo outside internal IDP dadka ku barakaca dalalka dibadooda and the refugee to protect them in dadkaasoo dhan يعني متقنا الله إلاليو إن أن واحد لباتا أن لو جيسن لنا قابله برنامج هذا صورنا أي وحي كو إيمانيين كونفنسيون انترناسيونال دي جنيفا وحوها هشيسكي جنيفا هي شرعية دي جنيفا أول ديشيء وهذانا أي رأسنين يا and also was added by بروتوكول 1 and بروتوكول 2 هي بروتوكول كي كواد هي بروتوكول كي لبات أو مقرنيسا هوس إيمان هيي Convenzione International Convention of Law oo hoos imanaya Convenzione Internazionale di Geneva hoos imanaya waxay kaloo hadana and they have also they have approved waxay kaloo oo ay ansixiyeen prisoners of law prisoners of soldiers askarta dagaalada lagu qabto to visit inay booqdaan oo xabsiyada ay ku beeqdaan and to provide them for food, medicine and shelter ayna siiyaan askarta xabsiyada ku jira wixii ay u baahan yihiin. And then Geneva Convention have approved wuxuu hadana ma garanaysaa oo maaragtay oo ansixiyay Geneva Convention the prisoners of war askarta dagaalka oo the conflict of war askarta dagaalka lagu qabtay ee xabsiyada ku jira in familiadoodu ay booqan karaan. And at the same time at last when the conflict of war be over marka dagaalku uu dhamaado they have decided according to Geneva Convention to exchange in la isdhaafsado the prisoners dadka xabsiyada ku jira in la isdhaafsado ayay sameeyeen ee dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad adduunka doorka weyn oo uu ka ciyaaray sharciyadii la dejiyay ee Convenzione Internazionale di Geneva International Convention of Law that International Committee of the Red Cross have been approved by it sharciyadii iyagu ay dejiyeen. Okay, and at the same time when there was a conflict of war not to make discrimination inaan magaranaysaa yani aan wax discrimination aan lagu samaynin ama faquuqa inaan lagu samaynin the soldiers of the war askarta dagaalka and at the same time they have approved waxa kaloo magaranaysaa yani ay hirgeliyeen yani dadka dagaalada adduunyada hareeraheeda ka dhaco dhan in gurmad ay u sameeyaan iyaga oo hadana dhexdhexaad ka ah yani to be independent because the program of Geneva Convention consists of waxa uu ka kooban yahay first of all independent madax banaani inuu ahaado ururka International Committee of the Red Cross mid ka madax banaan yani dhinacyada loolanko dhan inuu ka madax banaan yahay and also impartial inuusan dhinacna uusan u janjeerin ama loolan military ha ahaado ama loolan ma garanaysaa dad gaar ah ha ahaado oo loolan political ha ahaado
to be independent of all these things, impartial, inay waxaasoo dhan dhexdhexaad ay ka ahaadaan, and to be a neutral international committee of the Red Cross, inuu magaranaysa ahaado mid dabeeciya oo wax kasta ka madax bannaan. So that when the fight erupted between Somalia and Ethiopia, markii dagaalku uu ka dhex qarxay Somalia iyo Ethiopia, there was a program applied by Somalia and Ethiopia. So, according to Geneva Convention, or Convenzione Internazionale di Geneva, or International Convention of Law, have been applied. Waxa lagu dabaqay the wounded soldiers not to kill, askarta dagaalada ku dhaawacma in aan la dilin, and to take them as a prisoners, in magaranaysa yani burjinyeeri ahaan loo qabsado, maxabis ahaan in loo qabsado, askarta dagaalada yani loogu qabto. At last, International Committee of the Red Cross, since I have been in Kismayo or in Mogadishu, I have been working International Committee of the Red Cross as a disseminator. And I have been disseminating. أنا waxaan ahaa magaranaysaa faafiyaha in magaranaysaa yani la hirgeliyo nidaamka yani the system of Geneva Convention, heshiiska caalamiga ah ee Geneva in la tixgeliyo ayuu ahaa. So that I have been them, halkaas waxaan joogay when the soldiers of Ethiopia, prisoners, ciidamadii Ethiopia ee Soomaaliya lagu haystay, and the prisoners, Somali prisoners in Ethiopia and in Somalia, I have been there when they are exchanging, markii la isku bedelanayay ciidamada xabsiga ku jira Ethiopia iyo ciidamada xabsiga ku jira ee Soomaaliya. And also there was a Somali Red Crescent Society also, waxa kaloo joogay yani guddiga Laanqayrta cas ee caalamiga ah, and there was Dr. Ahmed magaranaysa Fod Ade, he was there when Somalia and Ethiopia exchanging the prisoners of war, markii la isweydaarsanayay ciidamada dagaalka ee Ethiopia iyo Somalia. So that International Convention of Law, it is a very big program which needs to spread and to know every person around the world, because it is independent, waa madax bannaan yahay, and impartial, waxa weeye aan unshabe dhinacna uma janjeero, and a natural organization, International Committee of the Red Cross, hay'adda Laanqayrta cas ee caalamiga ah. And at the same time, during the fight, inta dagaalku socdo, the parties dhinacyada, they must protect, waxa loo baahan yahay not to destroy, inaan la burburin the churches, kaniisadaha, the mosques iyo masaajidyada, universities iskoolaadka, universities jaamacadaha, and the schools, in la dhowro waxaasoo dhan. The people should be protected all these things, and that is Convenzione Internazionale di Geneva. That's the International Convention of Law have been approved by International Committee of the Red Cross. Labada ugu muhiimsan oo shay oo adduunka waxa weeye hay'adda Laanqayrta cas oo caalamiga ah, oo adduunyadoo dhan meel allaala meeshii dhibaato ama conflict ama iska horimaad uu ka dhaco qaybteeda ka qaadata. Marka waxa kale oo soo raaca International Committee of the Red Cross, waxa kaloo soo raaca hay'adda Laanqayrta cas ee caalamiga ah oo la yiraahdo National Red Crescent Society. Marka National Red Crescent Society waa midda wadamada gudaheeda joogta oo la shaqaysa International Committee of the Red Cross, oo wadan kastana uu leeyahay, waxaana la yiraahdaa hay'adda wadaniga ah ee Laanqayrta cas. midaanuna waxa weeye hay'adda wadaniga ah ee bisha cas baa la yiraahdaa, hay'adda wadaniga ee bisha cas. tanna waxa weeye waa hay'adda caalamiga ah ee Laanqayrta cas. marka waa wada shaqeeyaan, wadan kastana waa ay joogtaa. midda labaad, wadanka Switzerland waa wadan ka madax bannaan loolan kasta
oo siyaasadeed ama iska hor imaad maxaa yeelay ciidamada NATO kuma jirto waana ka madax bannaan tahay adduunkoo dhan marka sidaas daraaddeed maadaama saldhigeedu uu yahay hay-adda Laanqayrta cas ee caalamiga International Committee of the Red Cross intaas waxaan ku darayaa calanka Switzerland calanka Switzerland waxa weeye waa isku tilaab guduudan oo u eg midda Christianka laakiin ma aha Christian waa ka madax bannaan tahay waxa weeye waa calaamadaas يعني جدوداً وعلنك سويسرلاندي أو وحكست كم مدح بنان أو أدونك كتيرة برنامج كان أنت سنكسو جبينينا ومهد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته